హలో గాయ్స్, హలో. వెల్కమ్ టు ద న్యూ లైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ ఇన్ తెలుగు. అందరికీ నమస్కారం. ఓకే, ఒకసారి అందరూ జాయిన్ అయ్యాక ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, సో అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ రెజ్యూమ్ ద సెషన్. ఓకే, నిన్న మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? నిన్న మనము బీబీ బార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, ఆర్ఎస్ఐ గురించి డిస్కస్ చేసాం, లింకేజ్ డిస్కస్ చేసాం, మీన్ రివర్షన్ కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. మీరు అడిగారు కాబట్టి, యాజ్ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ us. And today we will be doing some market analysis because there is a regain in the market from the past few days. మనకేంటి డిప్ వెళ్తూనే ఉండే, బట్ yesterday was another పిఓవి. మనకేంటి అంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది. సో దాట్స్ వన్ మేజర్ గుడ్ పాయింట్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్లీ ద మార్కెట్ ఇస్ 71,850 ఇన్ బీటీసీ. ఓకే, సో 71,850 is in BTC. అండ్ నిన్న మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈవినింగ్లో కూడా మనం లాంగ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చాం. కుడోస్ టు అవర్స్ దట్ అవర్ పిఎన్ఎల్ విల్ బి ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎస్టర్డే. మనకి ముందులాగా మనకి లాస్ అనేది ఉండదు. సో యా, హియర్ వీ కెన్ సీ ద రెసిస్టెన్స్ అండ్ ద సపోర్ట్. 70,600 is the support zone, and 72,800 is the resistance zone. Okay, and now a consolidation అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. టు బి ఆనెస్ట్, నాట్ అ బేరిష్ ఆర్ అ బుల్లిష్, బట్ ఒక సైడ్ వేస్ కన్సాలిడేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ అనేది కూడా లేదు. అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అట్ 49.83. ఇట్ ఈస్ అ న్యూట్రల్ కన్సాలిడేషన్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ఫ్రైడే ఈజ్ ద లాస్ట్ వాలటైల్ డే ఆఫ్ ద వీక్. సో మనకి దాని తర్వాత సాటర్డే సండే వచ్చేస్తుంది. సో ఈరోజు నిన్నేంటి వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ గ్రేట్ వాలటిలిటీ. సో మార్నింగ్ మనకి ఏమంతా కనిపించట్లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ద ప్యాటర్న్. సో మనము వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ వాలటిలిటీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మార్కెట్స్లోనే ఉండాలి. అండ్ రెగ్యులర్లీ వాచ్ ద న్యూస్ ఆల్సో. ఎప్పుడేమి బాంబు పేలుతుందో ఎవరికి ఏం తెలీదు. సో దానికి తగ్గట్టు యూ నీడ్ టు బి రెడీ. హాయ్ శేఖర్ గారు, హలో. సో యా, ఈరోజు మనం ఏంటి అంటే వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ వీ విల్ బి ట్రయింగ్ టు సీ సమ్ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, అండ్ బీటీసీ గురించి అయితే అర్థమైపోయింది అనుకుంటా. దట్ ఈస్ ద అప్ ట్రెండ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కంటిన్యూ దట్ అప్ ట్రెండ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లాట్ ద బీబీ, లెట్స్ జస్ట్ కీప్ దిస్. యా, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ నారో. మనకి అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ అనేది నారో అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే నారో అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారో, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ సైడ్ వేస్ మూమెంట్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, అండ్ రివర్సల్ అనేది కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇప్పటివరకు మనకి ఏంటి అంటే అప్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించదు కాబట్టి there will be a downtrend that can happen in the evening. దాని తర్వాత పుల్ బ్యాక్ అనేది ఎప్పుడు రావచ్చు? ఫస్ట్ కేసెస్ 70,600 అండ్ సెకండ్ కేసెస్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ 68,300. ఓకే, సో ఈ రెండు కేసెస్ అనేది మెయిన్ పుల్ బ్యాక్ జోన్స్ మనకి మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళినప్పుడు, when the market goes down. ఓకే, లేదు పైకి వెళ్ళింది అంటే యూ నీడ్ టు గో టు ద 1 hour time frame, and there you can see 74,800 is the very great point for us for the pullback. Sorry, for the very bullish market. Okay, సో అది వెళ్ళాలి అంటే మనకి బెంచ్ మార్క్ ఏంటి? బెంచ్ మార్క్ ఏంటి అంటే 72,700 అండ్ 72,500. ఈ రెండింటి మధ్యలోకి ఏంటి అంటే విత్ హైయర్ ఎగ్జైటింగ్ క్యాండిల్ అనేది మార్కెట్ ఎంటర్ అవుతాయి. You can take a call option ala that if that enters, you can trigger the market contract and take the entry in that zone. Our zone lo తీసుకున్నాక then you can have the TP of around 1,000 to 2,000 points. దానికి తగ్గట్టు ఆర్ఆర్ ఆల్సో 1 to 1.5లో మీ ఇష్టం, మీ రిస్క్ రివార్డ్ బట్టి, మీ మార్జిన్ బట్టి అండ్ మీ లెవరేజ్ బట్టి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. And yeah, Ethereum is a little
బేరిష్ కన్సాలిడేషన్. బట్ యా, ఇది కూడా మనకి ఏంటి అంటే నారోగానే ఉంది బేబీ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సైడ్ వేస్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ మనకి. బట్ యా, ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ లిటిల్ బేరిష్ కాబట్టి మనకి ఏంటి అంటే కొంచెం డైసీగా ఉండొచ్చు మనకి నెక్స్ట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండాలో. ఎందుకంటే బీటీసీలో వీఆర్ థింకింగ్ దట్ నెక్స్ట్ ట్రెండ్ అనేది మనకి డౌన్ ట్రెండ్ రావచ్చు. బట్ ఇథీరియంలో వీఆర్ థింకింగ్ దట్ నెక్స్ట్ ట్రెండ్ అనేది మనకి అప్వర్డ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే డౌన్ ట్రెండ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. బికాస్ దెర్ హ్యాస్ బిన్ మల్టిపుల్ బేరిష్ అండ్ బుల్లిష్ అండ్ బేరిష్ కండిషన్స్. ఓకే, సో మనకి ఏంటి అంటే దెర్ హ్యాస్ బిన్ బేరిష్. ఇక్కడ మనకి నారో అయింది బ్యాండ్, అండ్ స్లోలీ దెర్ హ్యాస్ బీన్ అప్ ట్రెండ్. అప్ ట్రెండ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ నారో అయింది బ్యాండ్, అగైన్ డౌన్ ట్రెండ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నారో అవుతుంది. సో దెర్ కుడ్ బి పీరియాడిక్ అప్ ట్రెండ్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్. దాని తర్వాత మళ్ళీ డౌన్ ట్రెండ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇఫ్ ద మార్కెట్ ఇస్ టూ volatile అండ్ ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ టు వన్ పర్టికులర్ ట్రెండ్. ఓకే, సో అది మనకి చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ సొలానా ఇస్ సిమిలర్ టు హౌ ద ఇథీరియం సెటప్ ఇస్ దట్. ఓకే, సో నథింగ్ టు మెన్షన్ ఆన్ దాట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. అండ్ యా, ఇది ముందుది ఎక్స్ఆర్పి మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో, ఎక్స్ఆర్పి అనేది మనకి 1.344లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మనం ఏదైతే షార్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చామో దాని ఎస్ఎల్ అయితే హిట్ అయింది. ఓకే, బట్ నిన్న మనం కొన్ని లాంగ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి దట్ కేమ్ ఇన్ టు అ వెరీ గ్రేట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో one did hit SL and another two are running in the profits. So accordingly, if your overall PNL is going in profits, you can close the trades in other long signals. Okay na, overall profits laga vastunayi ante you can close the trade. So దానికి తగ్గట్టు we can be working on the factors. Okay, this is one thing. ఇది కూడా అయిపోయింది మనకి. One second, guys. And yesterday, hype coin did increase. నిన్న మనం లాంగ్ కూడా ఇచ్చాము hype coin కి. And yeah, our target also achieved for hype coin. Did it achieve? Yeah, it did achieve. మనం 40, the high was 40.908. The overall high was 40.908 and మనం ఇచ్చిన టార్గెట్ ఇస్ 40.8. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ వెరీ గ్రేట్. మనకి ఏంటి అంటే మనం ముందే మార్కెట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేసేసాము దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ అనేది. బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ వాజ్ అబౌవ్ ద 65 రేంజ్ RSI, and second the upper bands are also crossing, and also the EMA 20 was greater than EMA 50 is greater than EMA 200. Okay, 200 వరకు మనకి పైకే ఉండే. సో ఇట్ డస్ సే దట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డైవర్జెన్స్ అనేది కూడా కనిపించింది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ డైవర్జెన్స్, మన కరెంట్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే ట్రెండ్ ఉంటుందో, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ దట్ ట్రెండ్. అండ్ ఆల్సో దేర్ వేర్ హై పాసిబిలిటీస్ దట్ ద ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్స్ వాల్యూమ్ వుడ్ బి హ్యాపెనింగ్. సో దానివల్ల మనం ఏంటి అంటే హైప్లో మనము బులిష్ ట్రెండ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ గివెన్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ 40.8 and it did achieve, and there was a reversal after that, after touching that mark. So it's fine. So yes guys, so that's one thing. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసారు అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ ట్రైయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దట్. సో ఇప్పుడు మనకి అక్కడ హిట్ అయ్యి కిందకి వచ్చింది. Okay, there were exciting bearish candles, but still again there is a couple of green candles completing that liquidation. సో ఇట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనకి 40.6 50 దాటింది అనుకోండి,
50 సారీ 50 అంటున్నా, 40.9 కాబట్టి 41. సో 41 దాటింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ క్రాసెస్ 41, then the next zone is around 41.5, then 42, then 43. Okay, I hope you got my point. Yep, that the target did reach for Hypecoin. We gave a target of 40.8 with a SL of 37.2. So very nice, guys. And now there was another signal which is long for BTC around 74,800, around 74,300 BTC. 74,000కి ఇంకా చాలా టైం ఇది. It is a very long journey to go to 74,300. So we can just wait. I mean, not long way, to be honest. ఈ రోజే మనకి చాలా ఎక్కువ volatility ఉందంటే, it is around 2,000 points difference. So today only we can achieve that as well. But yeah, if it goes sideways, then we need to be cautious regarding that as well. And XRP, there was a short, right? Did that hit the as well? 1.358 was the SL for XRP. Okay, it did is hit the SL. Okay, guys. Okay. Okay, let's ఈరోజు కొత్త కాన్సెప్ట్ శేఖర్ గారు, we will discuss a new concept which is MACD. Okay, moving average convergence divergence. Okay, there's a trend following. ఇది ఇంకో ఇండికేటర్ శేఖర్ గారు. మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే, జనరల్లీ మనము వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ టూ ఇండికేటర్స్, రైట్? మనం ఆర్ఎస్ఐ చూసాం, బీబీఎస్ చూసాం, ఈఎంఎస్ చూసాం, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం మ్యాక్డీలో మనము ఏం చేస్తాము అంటే, బేసికలీ ఈఎంఐ 12 అండ్ ఈఎంఐ మోర్ దెన్ 25 or 30 ఏదైతే ఉంటుందో, మనము ఆ రెండింటిది మైనస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ ఈఎంఐ 12 ఇస్ అబౌవ్ ఈఎంఐ 30, ఓకే, అప్పుడు ఏంటి దాని అర్థం? మ్యాక్డీ ఈజ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ రేంజ్. ఓకే, అండ్ వైస్ వర్సా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగిటివ్ రేంజ్, ఇఫ్ మ్యాక్డీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద నెగిటివ్ రేంజ్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఇంకోటి ప్లాట్ చేస్తాం ఇన్ ఈఎంఐ 9లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, దిస్ ఇస్ అ బెంచ్ మార్క్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ పిఓవి పాయింట్. ఓకే, దీని పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, వీ విల్ బి ట్రయింగ్ టు బై అండ్ సెల్ ద సిగ్నల్స్. ఓకే, ఎప్పుడు? వెన్ దెర్ ఇస్ అ వొలటిలిటీ. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? దెర్ ఆర్ 3 conditions. There is 3 EMIs. First EMI is EMI 12, second EMI is EMI 30, third EMI is EMI 9. ఓకే, ఈఎంఐ 9 ఏంటి మనకి యాజ్ అ బెంచ్ మార్క్ మనకి యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ మ్యాక్డీ లైన్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి, ఆ రెండింటి మైనస్ అవుతుంది. సో ఈ రెఫరెన్స్ మార్క్ అండ్ మ్యాక్డీ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇఫ్ మన రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది మ్యాక్డీ లైన్ కంటే పైన ఉందనుకోండి, మనకి ఏంటి బులిష్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించవచ్చు. ఐ విల్ ట్రై టు ప్లాట్ యూ. ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ వర్షన్లో అలా ఉండదు కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ ఈఎంఐ లైన్, ఈఎంఐ 12 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈఎంఐ 30 అనుకుందాం, ఇదేమో ఈఎంఐ 12 అనుకుందాం, ఇదేమో ఈఎంఐ 9. ఓకే, అండ్ ఈ రెండింటి మైనస్ మనకి ఇలా వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో నా ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఈ మ్యాక్డీ లైన్ అనేది డిఫరెన్స్ కంటే పైకి ఉంది. సో వీ కెన్ సే దెర్ ఇస్ అ బులిష్ ట్రెండ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. సో అందుకే పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళాక ఇది కిందకు వచ్చింది కాబట్టి మనకి పైకి వెళ్ళి కిందకి రావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ నార్మల్ కాన్సెప్ట్, మనకి ముందే చెప్తున్నాను. సో దీంట్లోనే మనం హిస్టోగ్రామ్స్ కూడా ప్లాట్ చేయొచ్చు. జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే, హిస్టోగ్రామ్స్ ఎలా ప్లాట్ చేస్తారు అంటే, కింద మనకి వాల్యూమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా,
వాల్యూమ్స్ లాగానే మనం ఒక హిస్టోగ్రామ్ కూడా ప్లాట్ చేయొచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. దాంట్లో ఏంటి అంటే మన మ్యాక్డీ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిఫరెన్స్ లైన్తో మైనస్ చేయండి. మైనస్ చేశాక ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ స్పెసిఫిక్ క్యాండిల్, ఫర్ దాట్ స్పెసిఫిక్ క్యాండిల్ అనేది మనము హిస్టోగ్రామ్ బార్ అనేది ప్లాట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కమింగ్ గోన్ కమ్ ఇన్ వన్ వాల్యూ, సమ్ ఎక్స్ టు వై రేషియోలో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఎక్స్ టు వై రేషియోలో నుంచి మనం ఒక హిస్టోగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. అండ్ దాట్ హిస్టోగ్రామ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ సిమిలర్ ఇండికేటర్ యాజ్ సపోజ్ టు వాల్యూమ్. వాల్యూమ్స్కి మనం ఎలా అయితే ఇండికేటర్ చూస్తున్నామో మనకి హిస్టోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అలానే మనకి హిస్టోగ్రామ్ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ momentum, short term momentum, long term momentum, reversal, pullback, and also crossovers, డైవర్జెన్స్, ఇవన్నీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ మనం మ్యాక్డీ లైన్స్ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు. బికాస్ దేర్ విల్ బి బులిష్ డైవర్జెన్స్, బేరిష్ డైవర్జెన్స్, అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, మనకు చాలా మటుకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో శేఖర్ గారు, డి యూ గెట్ మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ మ్యాక్డీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిఫరెన్స్ లైన్స్, అండ్ ఒక జిస్ట్ అనేది అర్థమైపోయింది కదా మీకు, అసలు ఏంటి దీని గురించి ఏం అని అనేది? లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వన్స్ మోర్ సార్, షూర్ వన్స్ మోర్ అంటే చెప్తాను. సి, దెర్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ మనకి మ్యాక్డీ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ average convergence and divergence. మనకి 3 లైన్స్ ఉంటాయి, EMA 9, EMA 30, EMA 12. ఓకే, MACD line is EMA 12 minus EMA 30. ఓకే, సో ఇది మనకి మ్యాక్డీ లైన్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇది మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్. ఓకే, మనం ఇలా చేసిన ప్రతిసారి ఏంటి అంటే మనకు ఒక కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ థియరీ అనేది సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, థియరీ is set by convergence slash divergence of EMA 9 with respect to MACD line. ఓకే, అండ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటి, హిస్టోగ్రామ్ is plotted by the formula MACD line minus EMA 9. ఓకే, ఐ మీన్ మాడ్యులస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు మీరు, ఐ డోంట్ నో ఫస్ట్ ఏది వచ్చేదో. సో యా, ఎందుకంటే హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, రైట్? ద వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ MACD line is above EMA 9, MACD పాజిటివ్, మనం ఏంటి బుల్లిష్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, and vice versa. If MACD line is below EMA 9, MACD negative, so bearish. అర్థమైందా? సో ఇదే మీ కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? అండ్ విత్ దిస్, అకార్డింగ్ టు దిస్, వీ విల్ సీ హ్యావింగ్ వాట్ ఈస్ బులిష్ కన్వర్జెన్స్, బులిష్ డైవర్జెన్స్, బేరిష్ కన్వర్జెన్స్, బేరిష్ డైవర్జెన్స్, క్రాస్ ఓవర్స్ ఎప్పుడు అవుతాయి, అండ్ ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో మండే రోజు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం. ఓకే, క్రాస్ ఓవర్స్ ఎప్పుడు అవుతాయి, వొలటిలిటీ అనేది ఎలాగ ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఈ లైన్స్తో, అవన్నీ మేము ఏంటి అంటే ట్రేడింగ్ వ్యూలో మంచిగా సెటప్ చేసి మీకు చెప్తాను. ఇది మీకు అర్థమైందా శివ గారు? ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్, వీ కెన్ సమ్ అప్ దిస్ సెషన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, Shekhar ji, thank you so much for joining, and we can
We can sum up with the session, and accordingly, uh, okay, Shekhaji, we will see you in the Monday session. మనం ఇంకో మంచి కాన్సెప్ట్ అనేది చూద్దాము. అండ్ అకార్డింగ్లీ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ కదా. మనం అదే జియోటస్ స్టాంప్లో కూడా గూగుల్ ఫామ్ ఉంది కదా, అది ఫిల్ చేయండి. అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ వర్క్. Thank you so much for joining. We'll see you in the next session. Thank you. Bye bye.